มีเหตุการณ์แบบฟ้าอะไรอย่างนี้นะคะทำให้ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตในตอนนี้แล้วมาท่านก็ประสงค์ที่จะมานะคะแต่เนื่องจากอินเทอร์เน็ตไม่มีก็เลยไม่สามารถมาได้เลยให้คุณอันตรังโกปาลโปรจิตนะคะมาให้คลาสแทนในวันนี้ Так, сейчас мы будем показывать слайды. Я буду стараться комментировать по слайдам. И Нарасимха Махарадж, он уже завтра. So Niyam Prabhu is going to share the slides. I think Maharaj has already prepared the slides. Devotees have already prepared. I will just go through that. I will try to present. If there is some shortcomings, and then you can always ask the questions to Maharaj or other devotees tomorrow in near future. И сейчас мы начнем с повторения мантры Хари Кришна. Память о Бхакти Прабху, его служении, его возвращении домой к Богу. And we can start by chanting one time Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Dedicated to His Grace, Bhakti Prabhu, for his service and for his going back to Godhead. Для начала мы произнесем молитву. Мы можем спеть вместе. Повторите, пожалуйста. Okay, so we will start by saying the prayers. Sarvopanishado Gavo. Maybe we can sing together, right? Sarvopanishado Gavo Dokta Gopala Nandana Artho Vatsa Sudhir Bhokta Duktam Gita Mitam Mahat. This Gita-upanishad, Bhagavad-gita, the essence of all the Upanishad, is just like a cow. And Lord Krishna, who is famous as a cowherd boy, is milking this cow. Arjuna is just like a calf, and learned scholars and pure devotees are to drink the nectarian milk of Bhagavad-gita. Gita Mahatmya 6. Mataji, I think it's muted. You can't hear me? Your mic is muted, Archana. Это Гита-Панишат, Бхагавад-гита, содержащий квинтэссенцию всех Упанишат, подобно корове, которую дает Господь Кришна, прославленный пастушок. Арджуну же сравнивают с теленком. Вот почему мудрецы и чисто преданные Господа должны пить подобное нектару молоко Бхагавад-гиты, Гита Махатмя. So cow is like the essence of all the Vedas, right? So all the Upanishads, and from the cow we get the milk, right? So very nutritious milk, and that milk is for all of us, all the devotees. But Arjuna is like the cow will give the milk only when the calf is there. So Arjuna is like a medium, and Krishna is milking the cow, right? So it's a very nice analogy. And I am here now in Nepal, in Pokhara, and we have cows here, and I can relate to that. That village life is very nice. You get I drink every day, morning, evening, cow milk, and we can relate to that. Итак, это очень хорошая аналогия. Коровы дают нам питательное молоко, но она дает молоко только когда у нее появляется теленок, и Арджуну здесь сравнивают с теленком. И Кришна, он словно пастух, который пасет эти коровы. И здесь у нас есть возможность, здесь хорошо пастбище, много коров, здесь есть возможность пить молоко каждый день, утром и вечером. И так молоко дает нам духовную силу и поддерживает наше тело. И также Бхагавад-гита дает нам духовную силу. So like that, it gives us spiritual strength, and material, body also becomes better, right? When we drink cow's milk. So the cow is compared to the Upanishad, and when we take the nutrition of the Bhagavad-gita, we also become spiritually strong. Она дает нам духовную силу. И материальное тело также становится лучше, когда мы пьем коровье молоко. Корову сравнивают с Упанишадами. И когда мы напитываемся Бхагавад-гитой, мы сами становимся духовно сильными. Okay, host, please let's move to the next slide. Okay,
So we can also chant all the prayers together, right? Om сейчас мы можем Ajnanatirmirandasya повторить молитву вместе. Jnanandana Salakaya Bhaktirunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Sunyavadi Pashyata Desatarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shiva Sadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So these are the invocation prayers, and as you can see, all the teachings that we have got, it's based on the teachings by A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. He's the founder Acharya of International Society for Krishna Consciousness. We dedicate our seminar, and actually today's seminar for Prabhupada, but today's seminar we also dedicate to His Grace Pankajadri Prabhu, who passed away today. Итак, мы с вами произнесли Мангала-чарана, молитвы, и этот семинар посвящается Его милости Бхактивиданта с вами Прабхупаде, основателю Ачарьи Международного общества ИСККОН Сознание Кришны. Но также мы хотим посвятить этот семинар недавно уже оставившему тело Панкаджанхри Прабху. Maline mochanam pumsa jalasnanam dine dine kitab snanam samsaram nasanam. One may clean your life is altogether vanquished. So, yeah, Mataji, can you hear me? Finish. Итак, следующая молитва, до этого молитва была из Гита Махатмы 3. Человек может каждый день умываться водой, чтобы смыть с себя грязь. Но если он хотя бы единожды совершит омовение в водах Бхагавад-гиты, что подобно священным водам Ганги, то вся грязь материальной жизни будет смыта с него раз и навсегда. Гита Махатмы 3. Normally people do sinful life and they want to get rid of the sins. That's why they go to Ganga. But in Srimad Bhagavatam, it's also said, Parikshit Maharaj also asked, people will do sinful activity and they will do some austerity, prayashit, right? So they will do some activity to remove that sin. But, it's just like, Parikshit Maharaj gives the example, Sukadeva Goswami is giving the example that until we get rid of the desire to sin, then that's not a permanent solution. Because, just like the elephant will go clean the dirt and it will again go in the dirt, right? So that's why only Bhagavad-gita or devotional service to the Lord can really remove our desire to do sinful acts. So that can only be, that can happen only by getting the transcendental knowledge and, performing devotional service. Обычно люди, ведущие греховный образ жизни, приходят к водам Ганги, чтобы совершить омовение и избавиться от греха. Таким образом, они совершают праящиту. Но это не решает проблемы, так как это не уничтожает корень греха, это желание грешить. Единственное, что может помочь нам, это Бхагавад-гита, изучение священных писаний, трансцендентное знание и преданное служение, которое может на самом деле помочь очистить нас. И это спрашивает Парикшит Махарадж, как он говорил, Парикшит Махарадж спрашивал у Шукадева Госвами, в чем же смысл праящиты, искупления грехов. So today we are going to continue from chapter 3. The title is Karma Yoga, right? So it means we are doing some activity and we are giving that result to Krishna.
Так, сегодня мы продолжаем изучать 3 главу, которая называется «Карма-йога». Деятельность в сознании Кришны. Yoga means to unite with the Lord. Right? So we are doing the activity, and that activity we are, by that activity we are connecting with the Lord. Так, йога означает связь с Богом. Мы действуем, и благодаря нашей деятельности мы связываемся с Господом. Okay, next slide, please. So you can all recite with me. Arjuna uvacha Arjuna Vacha jayasi chet karmanaste Jayati Yaskam Manase mata buddhir janardana Mata Burtir Janadana tat kim karmani ghore mam Tat Kim Karmani Kurena niyo jayasi keshava. Yotaya Sikeshava. So this is the first verse of the Bhagavad-gita, chapter 3. Arjuna said, "O Janardana, O Kesava, why do you want me to engage in this ghastly warfare if you think that intelligence is better than fruity work?" Итак, это первый стих 3 главы. Арджуна сказал: «О Джанардана, о Кешава, если ты считаешь, что деятельность на уровне разума лучше деятельности ради ее плодов, то почему же ты хочешь вовлечь меня в эту ужасную войну?» Because towards the end of the second chapter, actually, Krishna is telling you have to use buddhi yoga, you have to become intelligent, right? And if you can differentiate between the body and the soul. So you have to cultivate knowledge, right? So Arjuna is asking. So if you want me to become intelligent and differentiate between body and soul, let me just become knowledgeable like a jnani, right? Why do you want me to fight, right? So this is because he doesn't want to fight, right? Arjuna is still having that, material attachment, and he, still doesn't want to engage in the warfare because of his weakness and attachment to his family members. Итак, до конца второй главы Кришна говорил Арджуне, что чтобы он должен получить знания, стать разумным, укрепить свой разум. Когда Арджуна говорит ему: «Зачем же тогда мне сражаться? Зачем ты хочешь, чтобы я сражался? Если ты хочешь, чтобы я стал разумным, брал разум, тогда я буду получать знания как гьяни». То, как у Арджуны еще оставались привязанности, он все еще не хотел сражаться, у него оставались привязанности к его семье и родственникам, друзьям. Right? Similarly, we also see sometimes people ask, even devotees will also ask, let's say, I also work in the university, or Archana Mataji also working. You're also working. So people will say, you're a devotee. Why do you work? Because they think that renouncing everything is better, right? But we can see from the third chapter that activity, who is enjoying the result, right? What is the, are we attached to the result or not? That is very important. Также в обществе преданных мы можем наблюдать, что преданные приходится работать. И также Махараджа Арчана, который приводит, она тоже работает. И часто преданных спрашивают: «Вы же преданные, зачем вам работать?» Но преданный относится к этому совсем по-другому. Он не привязывается к трудам своей деятельности. Right, so that is very important. We have the right to do our activity according to our adhikar, right? Yesterday also we were talking about that. We have the right to do our activity because we have to take care of our body, so we have the right to do the activity. But we should not be attached to the fruit of the activity, and we should give that result to Krishna, right? So then you can see later actually Krishna will say that is also like a sannyasi, right? Because you are dedicating the result to for the pleasure of the Lord. So we will come to that later. Так, нам нужно хорошо понимать, кому все принадлежит. И очень важно, мы действуем для того, чтобы поддерживать наше тело,
необходимо делать, но мы не привязываемся к результатам нашего труда и отдаем все результаты Кришне. Okay, so let's move to the next book. Vyami Srediva Vakyena Vyamashirina Vakyena Buddhim Moya Yasivyami Bhuktim Mohaya Sivame Tad Ekam Vada Nishchitya At Ekam Vaja Nishitya Yena Sreyoham Apnuyam. Yena Shreyom Apnuyam. My intelligence is bewildered by your equivocal instructions. Therefore, please tell me decisively which will be more beneficial for me. So Arjuna is not sure. So, because Arjuna is confused, right? Because Krishna is telling intelligence is better. Cultivate Buddhi Yoga. And at the same time, he's also telling you should fight. Right? So Arjuna is saying, you want me to fight? Fighting is better because you're doing some activity. Or just become like a Jnani. Just understand you are not the soul. Soul is different from the body. And just cultivate knowledge. So Arjuna is thinking these are two different paths. And he's asking, which one is better? You tell me. Don't tell me two different things. So we also get confused. And Arjuna is representing us, so that we can get proper understanding. Твои противоречивые наставления смутили мой разум, поэтому прошу тебя, скажи определенно, какой путь приведет меня к истинному благу. Итак, Арджуна не был уверен, он запутался, потому что Кришна до этого говорил ему, что он давал ему знания о душе и о том, что нужно получать знания, но он Бхакти-йогу, йога разума. И тут же Кришна побуждает его сражаться. И тогда он спрашивает у него, зачем ты хочешь, чтобы я сражался? Ты говоришь мне, что я должен понимать, что я душа, и говоришь мне совершенно противоположные вещи. Пожалуйста, скажи, проясни. Na karmanam anarambham. Na karmanam anarandam. Naiskarmyam purusho snute. Naikaryam Purusho Shute. Nata sanyasana eva. Nasha Sanyasana Eva. Siddhim samadhi gacchati. Siddhim Samadhi Kashati. Not by merely abstaining from work can one achieve freedom from reaction, nor by renunciation alone can one attain perfection. Просто воздерживаясь от деятельности, человек не освободится от кармы, и без отречения от мира сам по себе не поможет достичь ему совершенства. Right? So it's not that we, sometimes people think that, especially, right, if you become renounced, you renounce everything, then they think it's very, you're a very spiritual person. Иногда люди говорят, что если ты отрекаешься, то ты отрекаешься от всего. Right? So Bhaktisiddhanta Saraswati, even Srila Prabhupada also, he said, that is, don't become like a monkey. Right? It's a monkey renunciation also. So Bhaktisiddhanta Saraswati gave the example that the monkey doesn't have anything, but it is very attached. Right? Monkey doesn't have a house, it doesn't have any clothes, but every sea monkey it sees, it wants to have a relation with that sea monkey. It is very attached. Бхактисиддханта Сарасвати и Шрила Прабхупада говорили об этом. О том, что это ложное отречение. Это отречение, назвали его отречением обезьяны. У обезьяны нет ничего. Ни дома, ни одежды. Но на самом деле они очень привязаны к своему телу. Right? So Bhakti Siddhanta Rupa Goswami and Sanatana Goswami have given the real definition of renunciation. They said the real renunciation is to engage
your, whatever possessions you have in the service of the Lord. Итак, Рупа и Санатана Госвами дали определение слова отречения. Какое бы положение вы ни занимали, вы все даете Господу. Right? So Prabhupada also gives a very nice example. He said, if you see 500 baht on the way, right? If you're going somewhere, you see 500 baht, the Mayavadi will think, oh, money. I should not think about money. I will, he said, if I get money, I will become attached. So he will not do anything with the money, and he will just go away. Right? So the Mayavadi or they don't want to get attached to the material thing. And Karmi will take the money and he will use it for his own sense gratification. Right? He will drink, smoke, go to the party, park. Right? But the devotee, what will the devotee do? Okay, so we will let you decide. Think for some time while Archana Mata is discussing. Это Прабхупада также приводит хороший пример. Если кто-то видит, например, деньги, находит деньги, Майявади как действуют? Они боятся привязаться к материальному, думают, если я возьму деньги, я привяжусь к материальным вещам, поэтому они просто уходят, не берут их. Карми, они используют деньги для удовлетворения своих собственных чувств, может быть, на выпивку или еще на что-то. Но как действуют преданные? Подумайте, пока Матаджи переводит, это говорит, даст время подумать. So the devotee will take the money and he will use it in the service of the Lord. That is perfection. สาวกจะทำยังไงนะสาวกเนี่ยจะเอาเงินถ้าเกิดเจอเงินเนี่ยเขาจะเก็บนะคะแล้วเขาก็จะเอาไปรับใช้กฤษณะอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นรูปแบบแห่งความสมบูรณ์นะสูงสุดหรือว่าดีที่สุด Because everything actually belongs to the Lord. So if you use the work also, right? We have some qualification, we have some propensity, we have some adhikar. So how did we get that? Even our body we also got because of the mercy of the Lord. So if we use everything in the service of the Lord, that is the perfect renunciation. Итак, у нас есть какая-то, все принадлежит Кришне, у нас есть какая-то квалификация, у нас есть свои наклонности и адхикары. Если мы все используем для удовлетворения Кришны, это и есть истинное отречение. Right? So it's not that we just renounce the work, because we have got some qualification, like Archana Mataji can read high, right? I can, I have some qualification. Some devotees have, I see Purnamasi Mataji can, she has a business mind. So Krishna doesn't say, don't do work. And whatever propensity you have, you can use that service, right? You can use that quality you have in the service of the Lord. That is a perfect renunciation. Итак, у каждого есть какие-то способности, наклонности, кто-то чем-то занимается. И Кришна не говорит, не делай этого, отвлекайся. Он говорит, используй свои способности для служения Кришне. Это истинное отречение. Some people are also very good managers. So we need managers to organize temples, run festivals. So we need managers like that. So you can use that quality in the service of the Lord. That is proper renunciation. Некоторые могут являться хорошими менеджерами, и в храмах нужны менеджеры, хорошие управленцы, которые могут организовывать деятельность храма, организовывать какие-то проекты, фестивали. И это все используется в сознании Кришны, это и есть. Okay, let's go to the next verse. 3.8. Niyatam kuru karma tvam. Niyatam kuru karma tvam. Karma dhyayo hya akarmana. Karma dhyayo ja karmana. Sarira yatrapi chate. Sharira yatrapi shate. Na prasidhyat akarmana. Aprasishye akarmana. Perform your prescribed duty, for doing so is better than not working. One cannot even maintain one's physical body without work. Честно исполняй свой долг, ибо такой образ действия лучше, чем бездействие. Не трудясь, человек не сможет удовлетворять даже самые насущные потребности своего тела. Right, so you can see here also the same point that we were talking about earlier, that Krishna doesn't tell you to renounce your work. Так, здесь мы видим подтверждение тому, что мы обсуждали ранее. Кришна не говорит здесь, отрекайся от своей работы.
You can see very nice example of even our Mahajans, right? Like Janak Maharaj. I think it will come later. Janak Maharaj was also a king. There were many great exalted kings, like with Srimad Bhagavatam, we are talking about Prithu Maharaj, right? And even if you look at Mahabharata, also Lord Ram, right? So they're all doing their prescribed duty. But the duty is not just done so that they can enjoy the result for themselves, but they're doing it as a sacrifice for the offering for the Lord, for the pleasure of the Lord, and to protect and establish religious principles. Итак, в Писаниях мы видим очень хороший пример. Здесь приводится пример Джанаки Махараджа. Он был Махаджаном и великим царем. В Шримад Бхагаватам также приводится пример, например, Притху Махарадж. И здесь мы исполняем свои обязанности не для того, чтобы удовлетворить себя, а для того, чтобы доставить удовольствие Кришне. Right? Because if you don't work, you cannot even maintain the physical body. Right? Because we have the material body. To maintain the material body, also we have to, to put the body and the soul together. We have to put some fuel in here. Right? We need to put some food here. We need shelter. So for that, we have to take care of we have to do some work. Так, если мы не будем работать, мы не сможем даже маломальски поддерживать свое физическое тело. Нам нужна еда, какой-то кров, как-то душу в теле поддерживать нужно. So, okay, let's move on to the next verse. And maybe, can I just ask the coordinator, the host, how many more slides do we have? So I can plan accordingly. We have, I think we finished almost half an hour. So we have how many more slokas? How many more slides? So we have around 10 more slides, like Okay, 9. Yeah, we're good. So halfway through. Okay. So 3.9. Yagyathat karmano nyatra. Yagyatha karmano yatra. Lokoyam karma bandhana. Lokoyam karma vandana. Adartham karma kaunteya. Takartam karma kaunteya. Mukta sangha samachara. Mukta Sangha Sangha Samachara. samashara. Work done as a sacrifice for Vishnu has to be performed. Otherwise, work causes material bondage. Work causes bondage in this material world. Therefore, son of Kunti, perform your prescribed duties for his satisfaction. And in that way, you will always remain free from bondage. Любые обязанности следует выполнять как жертвоприношение Господу Вишну, иначе они приковывают человека к материальному миру. Поэтому, сын Кунти, выполняй свой долг ради удовлетворения Вишну, и ты навсегда освободишься от материального рабства. Right? So this we can relate, like let's say we are working for a company, right? Let's say I work for ABAC and I get some salary. But from the salary, they will take some percentage of my salary as tax, right? It'll go to the government. Otherwise, that's how the government functions. So similarly, that way I am helping the government to run, right? So, and then I also become free. Otherwise, if I take all the money by myself and I don't pay any tax, I will become a culprit, right? Is it not? Итак, мы работаем, допустим, в какой-нибудь компании или фирме, получаем зарплату, и часть мы отдаем в качестве налога государству. Таким образом мы поддерживаем правительство. Свое тело мы также должны поддерживать. Right? So similarly, if we are doing all the activity, but we are doing only all the activity for our own sense pleasure, right? I don't give any result. I have to give some, like we pay tax to the government, we have to give some, we have to dedicate some of the activity for the pleasure of Lord Vishnu.
Otherwise, we will become like a thief. Таким образом, мы совершаем какую-то деятельность, но не только для того, чтобы наслаждать себя, что-то мы даем правительству, еще какие-то нужды тратим, но также мы должны отдавать Господу Вишну, иначе мы действуем словно воры. Right? Like, for example, we are getting sunlight, we are getting wind, we are getting air, we are breathing, right? We get so many, we are getting so many things from Mother Earth because of the mercy of Lord Krishna, Lord Vishnu, or because of God. And if we don't do any activity for His pleasure, it's like we are taking so many facilities from the kingdom, right, from the government, but we are not giving any tax, right? We are not doing any activity further. So it's like that. Right? If we can, we should give all our result to Krishna. If we cannot, at least you should give 5%, 10%, 20%, you know, right? Otherwise, we will be, you know, completely entangled in this material world. Мы наслаждаемся солнечным светом, мы дышим свежим воздухом, и все это благодаря Господу. И все, что мы делаем, мы должны делать для Его удовольствия. Но мы не возвращаем ему так называемые налоги. Мы можем хоть что-то отдавать ему 5%, 10% или 20%. Значит, если мы этого не делаем, мы не возвращаем ему то, что мы у него берем. Yeah. So I know many temples, many devotees all over the world, like Christians, who develop temples, mosques, church for preaching activities, right? Some of the, you know, in Tirupati Balaji, I think some businessmen, they make a deal, you know. If my business will go well or not well also, they give, you know, they will come and say, I will give 5%, 10%, 20%, right? So they make, you know, so as devotees, when we become devotees, if you are earning money, if you are not earning, then it's okay, right? Then you can give time, or you can, if you earn money, you have to give some money, whatever you have, right? If you have intelligence, you can use your intelligence, right? We have to give something as an offering for the Lord. Otherwise, we will be completely entangled in this material world, and we will be, you know, rotting here forever. Итак, я знаю, что в многих храмах некоторые преданные, они дают себе, ну, ставятся правила жертвовать какую-то сумму, какую-то часть зарплаты в храмы. Например, в Тирупати Баладжи преданные, они 5% или сколько-то процентов жертвуют в храм. И если мы зарабатываем деньги, мы можем пожертвовать деньги. Если у нас нет возможности зарабатывать деньги, то мы жертвуем либо свое время, либо свои способности, либо свой разум, свой интеллект. Что-то мы все равно должны отдать Господу. Иначе, если мы не будем делать ему такие подношения, то это будет бесконечное рождение в материальном мире, бесконечный круговорот рождения и смерти. So money is also a factor. Another important factor, especially for Kali Yuga, is we give time. Right? Time is very precious. Time is like money, and we use that time to chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. That is also sacrifice. Это, конечно, деньги — это очень важно, мы можем жертвовать деньги, но во время века Кали-юги время — это деньги, и мы можем жертвовать свое время. Мы также жертвуем время, когда повторяем Харе Кришна Махамантру. Это также жертвоприношение. Okay, let's move on to the next slide. So, so you can see here, I think later Krishna is also going to talk about the activity in itself is not bad or good. Just like the knife is not either good or bad. Right? It depends on our consciousness or how we are using that activity. Right? You can see a thief is using the knife to kill other people, or the doctor is using the same knife to actually save people's life.
Итак, сама по себе деятельность, она не хорошая и не плохая. Например, нож, да, это просто орудие. И все зависит от нашего сознания, в каком сознании мы эту деятельность совершаем. Ножом мы можем убить кого-нибудь, использовать его как орудие убийства, но также доктора используют нож, чтобы спасти жизни. Right? So similarly, our material activity, let's say I am a teacher, or someone is a businessman, or someone is a manager, that itself, or Arjuna is a fighter, right? He's a Kshatriya, he's like an army soldier. So that itself is not, it can be either good or bad, right? But if you use that for the pleasure of the Lord, for His service, then that becomes spiritual. If you use that activity just to satisfy your senses, we will become, entangled in this material. So the activity is not important, but the consciousness or the result, how we are using that activity, that is very important. И также в материальном мире, будь я учителем, бизнесменом или менеджером, Арджуна, например, он кшатрий, он воин, это его работа. И это не хорошо и не плохо. Если мы используем свою деятельность в сознании Кришны, для удовлетворения Кришны, то это духовно. Но если мы используем свою деятельность для удовлетворения своих собственных чувств, мы привязываемся еще больше к этому материальному миру. Okay, so let's go to the next slide. I think we are running out of time, so I'm trying to cover them, and then we will have some question answers. If you don't understand them, we will try to discuss them at the end. Is it okay? Итак, я попробую даже объяснить эти слайды, но если у вас возникнут вопросы, я постараюсь на них ответить. So here we can also see, right? So both of them are also they have guns. They're killing people, right? But one of them is an army, the other one is a terrorist, right? So the activity looks like externally the activity is the same. They are both fighting, right? But one of them is fighting on behalf of the country to establish the dharma, right? For the security of the country. The other one is acting independently, right? Because they want to, steal something or they want to terrorize other people. Right? Externally, the activity is the same, but what is the consciousness? Why they are doing that violent activity? Right? One of them is to establish a security, to establish rules and regulations in the country. The other one wants to terrorize other people and fulfill their own whims and selfish requirements. Итак, на этих две картинки мы видим группу людей с оружием. Одни являются военными, солдаты, другие террористами. И деятельность вроде бы одна и та же, да, но террористы, они причиняют беспокойство людям, забирают, может, терроризируют их. А солдаты, они стараются восстановить дхарму, обеспечить безопасность страны. Да, как деятельность вроде одинаковая, но главное сознание разное, в котором они деятельность совершают. Okay, so let's move to the next slide. Right, so 3.14. Annat bhavanti bhutani. Anan bhavanti bhutani. Arjanyad anna sambhava. Arjanya anasambhava. Yajya bhavati parjanyo. Yajya bhavati parjanyo. Yajya karma samadbhava. Yajya karma samadprabha. All living bodies subsist on food grains which are produced from rain. Rains are produced by performance of yajna, sacrifice, and yajna is born of prescribed beauty. Тела всех существ зависят от злаков, которые растут благодаря дождям. Дожди выпадают, когда люди совершают яги, а яги рождаются из выполнения предписанных вами обязанностей. Предписанных ведами обязанностей. So if you do proper sacrifice, right, or sacrifice means also yajna, right? Then there will be proper rain, and when there is rain, then we will get the grains. Then we can eat and be happy. Итак, совершать жертвоприношение, это также яги. Мы нуждаемся в дожде, чтобы
когда идет дождь, то земля нам дает зерно, которое мы можем использовать. You can also think of this in a simple example, like in a family, right? If your children are very nice, they are, they are nice, religious, pious, or they study well, and what happens? The parents will give them more and more money, more and more responsibility, right? Oh, very nice child, I will educate you, I will give you more pocket money, because he does not misuse it, right? He is very diligent and nice. But if the same, okay, maybe you can translate this one. Ну, так можно привести пример с семьей. Если у вас семья, в нем хорошие, благочестивые, религиозные дети, они хорошо учатся, то так как они послушны, мы можем дать им больше денег, и они будут использовать их правильным образом. Right? But if the same child is like, he's drinking, smoking, he become like a drug addict, like a gunda, the parents will not, they will stop all the pocket money. They will not, why should I educate him? They will not even give the property to the children, right? Because the more I give, the more he'll become worse and worse, right? So similarly, if we become religious and pious, the Lord and the agent of the Lord is material nature, will provide everything that we need, right? Just like, the parents are supporting the good children. But if we become demoniac and cruel, we're killing each other, and we become, then the nature will withdraw all its, all its mercy. That's why in Kali Yuga, because we are very sinful, even to eat 1 or 2 times, we have to struggle so hard, because we are all very demoniac and very sinful. So the Mother Nature is making it very difficult for us. И в то же время, если ребенок несносный, например, он курит, пьет, у него много плохих привычек, то родители лишают его карманных денег, иначе если не будут это поощрять, то будет только хуже. И таким же образом, если мы религиозны, послушны, следуем наставлениям Господа, Господь и Мать Природа, она благоволит нам. Но если мы становимся демоничными, убиваем друг друга, ссоримся, становимся греховнее, то Господь и Мать Природа, она делает так, что нам становится невыносимо жить. Ограничивает нас. Okay, right? So especially the yajna for this Kali Yuga is chanting. The yajna for Kali Yuga is chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This is the most prominent yajna. Other yajnas การทำยักยะในกาลิยุคนี้นะคะที่เป็นที่แนะนำก็คือยักยะในการสวดภาวนาหริกฤษณมหามนต์นั่นเองนะคะซึ่งเป็นยักยะที่ดีที่สุด Okay, let's move on to the next slide. 321. Yad yad acharati sreshtas. Yad yad acharati sreshtas. Tattad evetaro jana. Tattad evetaro jana. Sayat paramam paranam kurute. Sayat paramam nam kurute. Lokastad anuvartate. Lokastad anuvartate. Whatever action a great man performs, common men follow. And whatever standards he sets by exemplary acts, all the world pursue. Что бы ни делал великий человек, обыкновенные люди следуют его примеру. И какие бы нормы ни устанавливал он своим поведением, их придерживается весь мир. Right? So you can see here, Lord Krishna is saying, that, great people will normally follow the great leaders, right? Or now we have the great leaders are normally the actor and actresses, right? So whatever they do, then the normal people will follow. Итак, здесь мы видим, что Кришна говорит, что обыкновенные люди, они следуют за великими лидерами. И что бы ни делала выдающаяся личность, простые люди следуют его примеру. So like in Thailand, we can see the different actor and actresses, they promote some
alcohol, right? Some, some cars, right? They advertise, and everyone will follow. They have all become crazy, right? This actor is doing like that, and they wear some kauli, right? Kauli fashion is there, and everyone will follow that, right? They will not see if it's right or wrong. If some great person will do, and then everyone will follow that. Мы видим, что в Таиланде актеры, знаменитые актрисы, они употребляют алкоголь. У них такая интересная, причудливая внешность бывает. И многие люди, они начинают им подражать. Right? So that's why Prabhupada actually wanted, and actually Lord Krishna is also saying that's why Prabhupada said, you give these books, put it in the library, right? Distribute to the educated people. When the leaders will change, when they will become Krishna conscious, the whole country will become Krishna conscious. И на самом деле Прабхупада очень хотел, и Кришна говорит, что если лидеры, то распространяйте книгу, распространяйте Бхагавад-гиту. И если лидер будет в сознании Кришны, то и все общество будет прогрессировать в сознании Кришны. And I mean, His Holiness BBV Narasimha Swami, right? He also, he is actually the main donor for our SPAN Bangkok Center, Ramkaming ABAC Center. And Maharaj also wants to, promote or help the students, because he knows that the students, if they will take it seriously, then, they can influence many people. И также Нарасимха Махарадж, мы знаем, что в Майпуре вносит свой вклад в обучение студентов. Он хочет помочь им продвигаться. Он знает, что они очень способны и могут оказывать влияние. Right? So here we can see great leaders like, Abraham, the president of US, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, right? So these are great leaders, and we can see on the top is Lord Ram, right? So even now people, they take the example of Lord Ram, and great leaders, when they become pious, they follow some religious life, then the whole people will follow them. Итак, на этих картинках мы видим фотографии великих лидеров, как, например, Махатма Ганди, а сверху изображен Господь Рама. И мы знаем, что Господь Рама был идеальным примером царя, давал пример идеального царя, и люди следовали ему. И если правители станут благочестивыми и религиозными, то это повлияет на все общество. That way, if we can influence the great leaders, or we can become a great, great personality, then we can have a great influence. I think in the movie Spider-Man, right? It says, along with responsibility, or when you become a leader, you will also get more responsibility, right? You can see. So because the leader gets he can influence so many people. His one decision will influence so many people. So along with leadership or responsibility, you also get, leadership will come responsibility automatically. Итак, если мы сможем повлиять на лидеров, то под лидерство само по себе подразумевает большую ответственность. Если ты лидер, на тебе ложится большая ответственность. Лидеры могут повлиять на большое количество людей. Actually, Niyam Prabhu has given the exact statement, because I think he knows Spider-Man. Power with greater power comes greater responsibility. I think that's the exact word. With greater power comes greater responsibility. И здесь перевод Спайдерменом. Чем больше у тебя возможностей, способностей, тем больше ответственности приобретаешь. So that is, it's no problem for Krishna to give power, right? But can we handle that power, right? We have to be responsible for that. We have to be qualified to take that responsibility, right? So Krishna doesn't need, he is happy to give power,
because as devotees, he wants to give the devotees power. So rather than non-devotees, but devotees also, we have to be qualified. If we are not qualified, we are not going to be able to lead the people in the right direction, lead other devotees in the right direction. So we should not look, just hanker for more power. I think the main thing is that we should try to become qualified. When we become qualified, automatically there will be more power. Krishna will give, devotees will give. Right? So we should try to become qualified. I think that is very important. And Prabhupada stresses that, and here Lord Krishna also saying the same. เรื่องการมีอำนาจเนี่ยหรือว่าการให้อำนาจสำหรับคริชนาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยพระองค์ทรงสามารถให้ได้อยู่แล้วแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือเราเนี่ยจะต้องทำตัวให้มีคุณสมบัติในการที่จะมีอำนาจตรงนั้นนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรามีอำนาจมาเนี่ยสิ่งที่จะตามมาก็คือหน้าที่ความรับผิดชอบการเป็นตัวอย่างการเป็นเยี่ยงอย่างให้กับผู้อื่นได้เอาเป็นแบบอย่าง Чем больше квалификация, тем больше могущества можем обладать. Right? So this is Krita Yoga. Oh, this is the in the Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapar Yuga, and Kali Yuga. I think the top one, it should not be Krita Yoga. It should be, I think, Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapar Yuga, and Kali Yuga. These are the different processes of self-realization in the different yugas. Итак, на тех картинках мы видим изображение Трета-йоги, Двапара-йоги, Кали-йоги, но здесь вот вместо Крита-йоги, наверное, должна быть Сатья-йога. Разные уровни сознания в это время, в разные йоги. Right, so you can see in the Satya Yuga, the process of self-realization is by doing meditation, right? Samadhi, in Samadhi, like the yogi here, he is meditating on the super soul, on his heart. Итак, в Кали-йогу процессом самоосознания считалась медитация, самадхи. Здесь мы видим йога, который медитирует на сверхдушу, параматму. And in the Treta Yuga, you can see, they are doing big fire yajna, right? Like, Prithu Maharaj also did, right? Different people, different great personalities they have done. So, but for the Treta Yuga, like that, if you do big sacrifice, you need, pure brahmanas, and you need a lot of ghee, right? So a lot of money is required, a lot of power is required. Итак, в Трета-йогу видом поклонения являлось совершение яги. И здесь мы видим здесь большой костер жертвенный. Притху Махарадж также совершал много яги. И для того, чтобы совершались эти яги большие, требовалось чистые браманы, много ghee и денег. And in Dwapar Yuga, normally the recommended process is deity worship. Right? So they had big temples like Jagannath Puri, had big temples, they had big deities, and they were doing the deity worship. Итак, в Двапара-йогу рекомендованный метод — это поклонение божествам. Были большие храмы, большие божества, и люди поклонялись им. And in the Kali Yuga, the recommended process is chanting the Hare Krishna mantra, right? So everyone chanting together. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare. И в Кали-йогу рекомендованный метод — это воспевание Харе Кришна Махамантры. Давайте все вместе произнесем Махамантру. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. And because Kali Yuga is very short compared to Satya Yuga, and we cannot do thousands of years of meditation. Right? In Satya Yuga, they were living for 100,000 years, so they could do 30,000, 50,000. Everything was very peaceful and quiet. Right? So Kali Yuga, we can't do that. Итак, так как век Кали-йоги очень короткий, у нас нет столько времени, чтобы сидеть 1000 лет и медитировать. Тем более, что в Сатья-йогу это было спокойное время. Было тихо, спокойно, можно было спокойно сидеть в медитации хоть 1000 лет. Right? And Treta Yuga, we don't have that many pure brahmanas, no ghee, no money. Right? People go to the temple, they will give donation is 5 baht, 10 baht, 100 baht maximum.
some people give 1,000, but with that 1,000 baht, you can't do big yajnas. Right? So although we have money, we are very miser in Kali Yuga. We are very selfish. Right? So we can't do this big yajnas. We can't take care of brahmanas. We can't put the ghee in our plate while we take rice also. How can we give, donate so much or use so much ghee for the sacrifice? Right? So we are all miserly people in Kali Yuga. Very miser, selfish. В Трета-югу у нас нет чистых браманов, столько гини, тонн гини, или столько денег, чтобы устраивать большие жертвоприношения. Кто-то жертвует, но это пожертвование это 10, там, максимум $100. Люди очень скупы в Кали-югу, поэтому у нас нет возможности приобрести столько всего необходимого для этих яги. Даже рис мы можем пожертвовать, чтобы говорить о деньгах. В Кали-югу люди являются скупцами, эгоистичными. And not just the ghee, I mean the whole arrangement, right? When you do the, it requires quite some money, 5, 10,000, 20,000, right? To feed everyone like that. So we don't, normally not possible in Kali Yuga. And similarly, the Dwapar Yuga, big temples like Jagannath Puri, is very difficult to make and maintain, right? So I was here in Kathmandu, the temple expenses for every month is about 5 or 8 lakhs, right? So, making big temple, I think Mayapur must be much more, right? So it's very difficult and people cannot, there's no many people who can do in a Brahminical way without taking any donations, without taking salary. So it's very difficult to, I think even the Radha Govinda temple that we have in Bangkok, I think the expense is almost 100,000 every month, right? So it's, for normal people, it's not possible. Right, to maintain, big temples in Kali Yuga. Итак, по жертвоприношению не только гид требовалось много, но вообще, чтобы все организовать эту ягью, требовалось очень много денег, чтобы всех накормить также. А в Двапара югу нет возможности поддерживать большие храмы, таких как Джаганнатха-пури. Требуется иногда 5 или 8 лаков, чтобы поддержать всех, накормить. Это очень сложно. Не каждый может вести брахманический образ жизни и не получать зарплату. Очень много денег уходит, чтобы храм поддержать. So the best method in Kali Yuga is to chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Congregational chanting in your house, small congregations in every Muban. Right, so this is the prediction of Chaitanya Mahaprabhu. You can see Chaitanya Mahaprabhu here is dancing. He said, Prithivite Achayadi Nagaradi Gram Sarvatra Prachar Hoibe Mera Naam. In every town and village, right? How will this name be spread? Is by congregational chanting. So this is the recommended technique for the Kali Yuga. Итак, для Кали-югу лучший метод — это воспевание Хари Кришна Махамантры. Здесь мы видим, что Господь Чайтанья, Он танцует. Это стих, который Он произнесет, да, в каждом городе, в каждой деревне будет воспевать мое святое имя Господа. Совместное воспевание — это единственный метод для Кали-юги. Okay, so this is very nice. We are just talking about that. Krishna Varnam, Tisha Krishnam. Krishna Varnam, Yeah, we Tasha can. Krishna. Krishna Varnam, Tisha Krishnam, Sango Pangarsa Parshadam, Yajnai Sankirtana, Praya, Yajantihi Sumedasa. Srimad Bhagavatam 11.5.32. In the age of Kali, intelligent persons perform congregational chanting to worship the incarnation of Godhead, who constantly sings the names of God, names of Krishna. Although his complexion is not blackish, is Krishna himself. He is accompanied by his associates, servants, weapons, and confidential companions. И здесь переводится очень хороший стих из Шримад Бхагаватам, стих 11.5.32.
В век Кали разумные люди, собираясь вместе, славят Господа и поклоняются Его воплощению, непрестанно поющему имя Кришны. Хотя цвет Его тела не темный, это сам Кришна, с ним всегда Его личные спутники, слуги, оружие и приближенные. Right? So in the Kali Yuga, you can see intelligent person. Prabhupada also says, if you're intelligent, you should take up this Krishna conscious process. Yeah, if you're not intelligent, then don't take it up. Еще Прабхупада говорит, век Кали-юги, если вы разумны, тогда вы примете этот процесс сознания Кришны. Right? And normally Krishna comes, Lord Vishnu comes with different weapon. Right? But Lord Chaitanya Mahaprabhu, his weapon is what? Kartal, Midanga, and he's chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. This weapon will go inside our heart, from the ear, inside the heart, and kill the demon in the heart. И, как мы знаем, Господь Вишну приходит с разными видами оружия, но Господь Чайтанья пришел с каким оружием? С Харе Кришна Махамантрой. И это оружие, оно исходит из сердца, попадает, то есть мы слышим, попадает в ухо, входит в сердце и убивает там демонов. Okay, let's go to the next slide, please. Yeah. So Kali Yuga, I was here, and one of my friend was telling also. The Kali Yuga, it says that everything will be degraded, everyone will be sinful. So let's just accept that. Let's just drink and be sinful. let's flow with the with the flow of Kali Yuga. Right? People think like that. Да, конечно, говорится, что в век Кали-юги все будут деградировать, станут очень греховными. Мы можем просто податься этому потоку кали-южному и сказать, все. Будем деградировать. Right? So if it's raining, right, you can see here the girl, right, it's raining. Right, it's raining outside. Do you have to get wet? Так вы видите, здесь изображена девочка с зонтиком, и идет дождь. И если снаружи идет дождь, обязательно ли мы должны промокнуть? Right, so it's Kali Yuga, yeah, everyone is doing all the, everything is degraded, everything is sinful, but you have a choice. Krishna has still given a choice to you. If you don't want to become sinful, you want to go back to Godhead, you don't want to go to the hellish life, you can take the umbrella. And what is that umbrella? Is chanting Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare. Итак, конечно, в Кали-югу все деградируют, становятся очень греховными, но у нас есть выбор. И Кришна дает этот выбор. Если мы не хотим становиться грешниками, и мы хотим вернуться домой обратно к Богу, тогда мы должны повторять Харе Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Okay, so let's just go through the slides. Okay, yeah, that's all. So I think if you want to know more, that's all for chapter 3. I think some devotees have to rush because we said 1 hour, right? So if you want to read more books, you can get the books here, in Lazada, in our website, right? Archana Mataji knows better. We have books in English, Thai, different books. You can get it from our website or from Lazada. Итак, если вы хотите узнать больше, почитать, вы можете приобрести эти книги на нашем сайте, есть на английском, на тайском. Right? Because this is like a trailer, what we did today. We cannot cover everything in chapter 3, but this is like a trailer for a movie, right? To show you a little bit. And after that, you have to watch the whole movie.
right? So you have to read the whole chapter 3. So, you know, this is like a teaser, trailer. Or sometimes you go to Big C, you get a small drink for free, no? Конечно же, мы не можем за это время охватить все, что говорится в 3 главе. Это как маленький кусочек пиццы или как трейлер к фильму. So if you want to know more, then you can go to our center, right? ABAC center at Ramkamhing 24, and we have class every week. And you know, you can get the books, also get the association, and get more knowledge from it. Так, если вы хотите знать больше, приходите, пожалуйста, в наш центр. Там вы сможете... лекции проводятся там каждую неделю. Вы можете получить больше общения, больше знаний. Okay. Okay. So if you have any questions and answers, you can we can have some. I'm sorry it went a little bit later because I was not actually prepared. I didn't know all the details. And I'm doing this on behalf of His Holiness Narasimha Swami. He's going to continue from tomorrow. If you have some questions and you want to ask, I will try to answer them. Or if you have any questions or comments, you're also most welcome. Если у вас есть комментарии или вопросы, вы можете задать. Я прошу прощения, у меня не было возможности подготовиться, так как это неожиданно все произошло. И я это делаю ради Нарасимха Махараджа, который продолжит с завтрашнего дня. Пожалуйста, если у вас есть вопросы, задавайте. Mataji, you can unmute yourself now. Okay, thank you, Mataji. Hare Krishna Prabhu อาจารย์แปลให้หน่อยนะคะพี่มีคำถามว่าอย่างที่ฟังคลาสวันนี้ไปอะค่ะเราต้องทำงานยังทำงานในส่วนของงานทางด้านวัตถุนะคะทีเนี้ยเราจะไม่สามารถที่จะคาดหวังงานได้ในแชปเตอร์ของวันนี้แต่ว่าพี่มีคำถามว่าสมมติว่าถ้าเราทำงานแล้วเราสามารถคาดหวังการประสบความสำเร็จหรือคาดหวังผลที่จะเราคิดว่าจะคาดว่ายกถวายให้กับกฤษณาได้ไหมคะคือเหมือนเราตั้ง objective เอาไว้ว่าเราจะยกในส่วนนี้ให้กฤษณาแต่ว่าเราสามารถคาดหวังตรงนี้ได้ไหมอาจารย์เข้าใจพี่ไหมเข้าใจค่ะ ขอบคุณค่ะ Hare Krishna. Her question is, like you said, that we should not be attached to the result of the work. But what if we work, but we want to offer that result to Krishna? Can we expect for the good result, or we should not? Yes, I think Narasima has also said yesterday, right? I was translating, I remember, right? So when we do, we should expect some result for Krishna, right? But we should not be like, how do we say? We want to offer, like when you make some prasadam, let's say, I give you example of making prasadam, right? We make prasadam. We want to offer something nice. We want it to be tasty. But sometimes you can see, even if we try hard, it's not, the result is not coming out to be perfectly like what we want, right? Sometimes, you know, I remember sometime Archana Mataji is cooking. I think sometimes one time she made some pumpkin soup for Maharaj, and it was not tasting very nice, right? But, you know, we try to make it best, but sometimes it might not always be best, right? So we take that as the mercy of the Lord. Это вопрос. Мы не должны быть привязаны к результатам, мы должны посвящать все результаты Кришне. Но можем ли мы желать хорошего результата, чтобы получилось хорошо? Ответ. Да, мы можем этого желать. Иногда мы готовим что-то и хотим, чтобы получилось вкусно. Но, к сожалению, не всегда идет так, как мы хотим. Иногда получается так, что невозможно есть. Ну, желать, чтобы было все хорошо, чтобы хорошо. Можем, но мы не должны привязываться к этому. Right? Or I can give you another example. Like we are trying to do some teaching activity from ABAC Center, you know, and not we are trying, but not every time we are always successful. Right?
So อีกตัวอย่างหนึ่งค่ะ it also depends on the mercy of the Lord. We're trying. Maharaj also wants to preach to the local people, to the youth. But how many people we have now in the ABAC center? We have very few sometimes, right? And then sometimes they are there, sometimes not there, right? So we have to put our effort, but the result has to be depending on Krishna. We can't demand Krishna that okay, now I tried for 10 years. You have to send some local people. Right? It depends on His mercy. We have to wait for His will. Whenever He desires, whenever, like we sow the seed, the plant will come in its own time. When the rain is there, sun is there, right? But our effort should be there. And we try to get the result, but we cannot become anxious and frustrated if the result is not coming whenever we want, as we wanted it to come. Right? Так, например, другой пример, мы выходим с книгами, мы выходим проповедовать, стараемся проповедовать людям, отдавать это знание, но, как мы видим, в храмах порой бывает очень мало людей, они не приходят, и мы должны прилагать усилия, но мы не можем требовать от Кришны, пошли нам сейчас больше людей преданных, так как все зависит от Его воли, но мы хотим, мы все равно прилагаем усилия и стараемся что-то делать, но мы не привязываемся к этому результату, так как на все милость Господа. Right? Another example is like Arjuna. Krishna is telling Arjuna, you do your duty as a Kshatriya, as a warrior. Right? Your duty is to fight for dharma, for religious principle, fight for my desire. But whether you will be successful or not be successful, don't worry about that. Leave that to me. Например, другой пример, Кришна говорит Арджуне, исполняй свои обязанности, так как ты кшатрий, воин, сражайся, исполняй свою дхарму, защищай религиозные принципы. Не думай о победе или поражении, просто посвящай свои результаты мне, делай это ради меня. Right? So similarly, as devotees, we also try to preach this Krishna conscious mission. We give the books, right? I have been trying to help the ISKCON Thailand for maybe almost 10-15 years, right, or maybe more. But we don't have so many high devotees, right? You can see if you do the same amount of preaching in India or maybe Nepal, there are hundreds, thousands of devotees, right? But we can't say, our India West in Thailand is just a waste. No, it's not, right? It's, we are putting that effort. We expect devotees to come, but if they will not come, we just have to be patient and we just have to continue with our service. Be happy with our endeavor. Don't expect the result. Right? It might be successful, not successful, but we continue our service. That is, I think, the best. That is the detachment meaning. И также мы стараемся проповедовать, распространять сознание Кришны. Делимся книгами, распространяем его в течение 10-15 лет, но не так много преданных в наших храмах, как в Индии или в Непале. Но это не значит, что здесь ужасно. ก็สิ่งที่โปรดิทำไปมันคือ Actually, it's Narasимha Maharaj's will. Narasimha has been trying. We have been working under his guidance. Also, the BBC is also there. But we can't say, oh, Maharaj, not successful. Right? We can't say that. He's one of the greatest devotees we have in our mission now. He gives class in Mayapur so often. But, it might not have fructified yet. We don't know if it will fructify, when it will fructify in future. But the direction is proper. Right? That is the detachment from the result. We just be satisfied with our endeavor, with our service. Мы счастливы в нашем стремлении, так как это служение наше. И, например, Нарасимха Махарадж, мы под его руководством пытаемся развиваться, он дает также Майпуре лекции. И это не значит, что не приносит результаты деятельности. เข้าใจค่ะ อีกคำถามนิดนึงอะค่ะ ต่อเนื่องกันก็คืออันนี้เป็นผลของการทำ devotional service นะแต่ว่าพี่ถามถึงงานในวัตถุด้วยอะค่ะ สมมติว่าเราขายของสมมติอย่างเงี้ยค่ะเราอยากได้ผลกำไรเพื่อจะมาทำ devotional service เนี่ยตรงนี้เราสามารถคาดหวังได้ไหมเข้าใจพี่ไหม โอเคค่ะ โอเคค่ะขอบคุณค่ะ Okay, little more she want to ask
is okay. That is from devotional service side. How about the material point? Like for example, if she is a seller, so she expects some amount of the she should be making this much profit so that she can use that in her devotion life. So for that, how should she? Yeah, we have to be, we have to think, I want to do this best for Krishna. Like you can see Arjuna's example. When he was fighting, he was not thinking, oh, it's okay, I might lose, I might win. Let me just shoot one arrow here, sabai, right? He was not doing fighting like that, right? He was fighting like, I'm going to kill them, But even if you try your best and you are not successful, you just take it as the mercy of the Lord. Right? You can see his son also died. Abhimanyu also died. Right? We should try our best, but the result, it might be okay or not okay. Right? So we have to also accept that. Right? It doesn't mean we should not put our full effort, right? Because sometimes we say don't become attached with the result, then we will not put our best effort. It's not like that. Right? We have to put our best effort, but even when we put the best effort, we might not get the result. Right? So the ultimate result is by Krishna. So we have to accept that. Это вопрос. Но это с духовной точки зрения. А вот с материальной точки зрения я хочу получить больше прибыли. Например, чтобы потом вкладываться в преданное служение. Говорит ответ. Там мы должны думать так. Я хочу сделать все возможное максимально хорошо для Кришны. И мы делаем все возможное. Например, Арджуна, он тоже сражался для Кришны, но мы знаем, что где-то он потерпел поражение. Это как сын его, Бхакти, он был убит. Но мы все принимаем, будь то успех или поражение. И мы прилагаем усилия. Но не всегда все будет получаться хорошо. Okay, Mataji. Okay, thank you, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. There is one question, I think, from Mataji here. Hare Krishna. From Sri Devi Mataji, right? Yes. Yes, Hare Krishna. I'm Sri Devi Gaurangi Devi Dasi. Hare Krishna, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada, all glories to Srila Guru Maharaj. My question is, Prabhu, because 3.8 talks about the prescribed duty. I'm a little bit confused here, so I would be very happy if Prabhu can help clarify my confusion. Because I'm thinking that the prescribed duty mentioned here maybe is the Swadharma. He being a Kshatriya, he needs to fight. So how do we understand it as two different kinds of work here? One is work to earn a living. The other one is our devotional service as work. So it says here that we need to perform, in 3.9 it says we need to perform our prescribed duty for his satisfaction. So perform the prescribed duty here seems to be referring to the devotional service. But at the same time, in 3.8, Arjuna is told that perform your prescribed duty. Doing so is better than not working. And you cannot maintain your physical body without work. That's why I'm a bit worried and wondering what is the meaning in 3.8 and 3.9. Does it mean that we must give up some of our work in order to perform a better devotional service? Thank you, Prabhu. Yes. So yeah, very nice question, right? So is that the work meaning? Is it prescribed duty, means according to our varna and ashrama, or is it according to our, just as a devotional, as a devotee, devotional service, right? As a devotee, my service is this and that. So we have to do our services, right? Or prescribed, devotional service. So which one is that? Or is it both, right? So Mataji's question is that. Archana Mataji, you want to translate that? Итак, вопрос. В стихе 3.9 говорится о том, что Okay, so Mataji, I will give you my answer according to my understanding. We can also ask to Narasimha Maharaj tomorrow. For me personally, I think, I had some problems also, like, some difficulties balancing my material duties and also my spiritual duties.
And I asked this to Jayapataka Maharaj. Maharaj is my Diksha Guru. And Maharaj, after hearing, some of my family issues and some of my devotional services, so Maharaj said, I'm a Grihastha. I have a wife, I have children, I have my parents. So Maharaj said, you are a Grihastha, so it's your duty to also take care of your parents, also take care of your children and your wife, right? So I have to also take care of that aspect. At the same time, I have to also take care of my services. I'm taking care of the, helping to take care of the ABAC Center under the guidance of His Holiness Narasimha. So I have to balance both of that. Right? So I have to make it clear to my spiritual authorities, who are above me, that okay, this is what I can do. At the same time, I have to also take care of my parents and also tell them that okay, I have this material duties. At the same time, I have some other this thing. So I have to try to balance both of them, especially as a Grihastha. But if you are a sannyasi, then I think you don't have much material duties, right? Because you have renounced all of them. Also, as a brahmachari, then you don't have many material duties, right? You're already subsiding there. So I think it also depends on your varna and ashram. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Okay, Madhu, you want to translate that? Итак, это все зависит от все в соответствии с варнашрамой, да, в соответствии с варнашрамой. Например, с материальной точки зрения и духовной точки зрения, как понять, каким обязанностям нужно уделять больше внимания. Я посоветовалась с Махараджем, Нарасимха мой Шикшагуру. И он сказал, так как ты грихаска, у тебя есть обязанность заботиться о жене и детях, и ты должен их исполнять, и также выполнять какое-то служение в храме по силам. Например, у саньяси, у них нет никаких материальных обязанностей, также у брахмачари, они могут больше времени уделять, они уделяют все свое время духовным обязанностям. Но надо смотреть именно на ашрам, кто в какой ситуации находится преданный. Right, so I think it depends on which stage you are in, right? Which ashram you are in, and we have to be accordingly. We have to balance our prescribed duties, right? And also material. I mean, if you are a grihastha, you have children, wife, and parents. You can't just say, I don't want to do that. I don't want to take care of it, right? Then why did you get married? Why did you have children, right? Why did you choose the grihastha life, right? So our prescribed duties also depends on according to the varnashram. Bhakti Vinod Thakur actually wanted us to have like the Daivi varnashram. Means we also identify ourselves with the varna and ashram, but not just completely associated with that, but that should be aligned towards the service of Lord Krishna. Right? So we stay in that position, in the material position of varna and ashrama, and use that to be materially stable so we can actually perform devotional service. เพราะฉะนั้นนะคะก็มีความจำเป็นอย่างมากที่เราจะต้องรู้ถึงที่ของเรานะคะว่าเราในตอนนี้อยู่ในช่วงไหนนะคะถ้าเกิดเราเนี่ยเป็นอยู่ในกฤหสาสน์ก็เราจะต้องดูมีความรับผิดชอบต่อภรรยาต่อครอบครัวต่อคุณพ่อคุณแม่ของเราด้วยนะเราจะไม่สามารถบอกว่าฉันไม่อยากทำอะไรละฉันไม่อยากยึดติดละฉันจะปล่อยทุกอย่างไปมันก็ไม่ใช่นะคะเราก็ต้องดูในวันนั้นที่เราอยู่เราก็ต้องทำหน้าที่ And at the end we can take the example of Arjuna himself, right? His duty was a Kshatriya, right, as to fight, but Krishna told him do that prescribed duty for his pleasure, right? So do fight for the pleasure of Krishna or as per Krishna's desire. Right? So Krishna wanted to establish the religious principle and punish the Kurus or the sons of Dhritarashtra. So Arjuna was supposed to partake in that activity. Right? So he did his activity, prescribed activity of a Kshatriya as a soldier for the pleasure of the Lord. So like that. Okay, Mataji, Hare Krishna. Thank you, Prabhu. Thank you very much. Hare Krishna. Сражался и Кришна сказал, сражайся ради
ради меня, сражайся ради того, чтобы принести удовольствие Кришне. Кришна хотел этого. Сражайся для того, чтобы восстановить принципы религии. Okay, thank you very much for today's for participating today. We want to dedicate this session for the well-being and for the for the journey of His Grace Pankaj Agri Prabhu back to Godhead, and so hope to see you tomorrow. Narasima Maharaj will continue from chapter 4. Спасибо всем большое за присутствие, за ваши вопросы. Сегодняшнюю лекцию мы посвящаем его святейшей Панкаджангри Прабху, который вернулся в духовный мир. Надеюсь увидеть вас завтра снова. Hare Krishna. So thank you very much, Antaranga Prabhu, for filling our emergency gap. We hope, Maharaj said, hopefully by tomorrow there'll be internet restored for him, and we will continue our Bhagavad-gita seminar, day 4, chapter 4 with him tomorrow. Thank you very much to everybody for staying back despite some unexpected changes. And as a perfect example of the devotion, we have His Grace Pankajangri Prabhu here. You can see his, blissful picture on the screen. Let's take this day as our prayer. We can, honor His Grace Pankajangri Prabhu by trying to be going more deep into the devotion, into our heart, trying to understand the science of Bhagavad-gita more and more, because he did not only read it, hear it, but he lived Bhagavad-gita his whole life. After 50 years, he has been staying in Mayapur and making so many devotional changes there. So let's dedicate our life, in understanding this Bhagavad-gita and trying to live it as much as possible. See you tomorrow, everybody. Hare Krishna. Hare Krishna, Dandavat Pranams. Thank you very much. Спасибо всем большое, то, что присутствовали. Спасибо большое Прабху, что вы заполнили этот пробел. Надеемся, что к завтрашнему дню интернет восстановится, и Нарасимха Махарадж сможет продолжить занятия. Спасибо всем, что остались с нами, несмотря на неожиданные изменения. И сегодняшнюю лекцию мы посвящаем Панкаджангри Прабху, его милости, который служил преданно. И он не только изучал, читал Бхагавад-гиту, он жил по ней. Давайте также в память о его милости Панкаджангри Прабху посвятим свою жизнь изучению Бхагавад-гиты, будем жить по ней, погружаться в преданное служение, погружаться в сознание Кришны. And thank you, Archana Mataji and Nimai Sachituta Prabhu for the translations. Okay, thank you. Hare Krishna. No devotees. Hare Krishna. Hare Krishna. Jai Prabhupada. Haribol. Haribol.